Good morning friends, welcome to Sreeveeps Engineering Academy. First question is, the moment of inertia of a body comes into play in linear motion or in rotational motion or in periodic motion or in projectile motion. Okay, for this answer is in rotation motion. Okay, the moment of inertia of a body comes into play in rotation motion. Okay, then next, that is a rotational analogy of mass in linear motion is moment of inertia, angular momentum, weight, torque. Okay. For this rotational analogy of mass in linear motion is called, that is the moment of inertia. Okay. Then next, the moment of inertia of a disk having mass m and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is, for this, 1/2 mr squared. The moment of inertia of a disk having mass m and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is 1/2 mr squared. Next, an athlete diving off a high springboard can perform a variety of exercise in the air before entering the water below. Which one of the following parameter will remain constant during the fall? The athletes, அதாவது இப்போ ஒரு நீச்சல் பார்த்துருப்பீங்க, டைவிங் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் மேலே நின்று ஜம்ப் பண்ணுவாங்க, ஜம்ப் பண்ணி ஏர்லேயே வந்து ரொட்டேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணாலும் அவங்களோட எந்த பேராமீட்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியாவா, இல்லை ஆங்குலர் மொமெண்டமா, லீனியர் மொமெண்டமா, கைனடிக் எனர்ஜியான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? என்ன அவங்களோட டைரக்ஷன், அவங்களோட ரொட்டேஷன் என்ன சேஞ்ச் ஆச்சுனாலும் அவங்களோட கைனடிக் எனர்ஜி வில் நாட் சேஞ்ச். ஓகேங்களா? கைனடிக் எனர்ஜி ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே, தென் மூவ் ஆன் டு, when a bus moving along a straight line takes a turn in right, the passengers are thrown towards left, it is due to. ஓகேங்களா? ரைட் சைடு டேர்ன் ஆகிறப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு டேர்ன் ஆகிற மாதிரி, சாயிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன். ஓகேங்களா? that is called inertia of direction. It is due to inertia of direction. Inertia of direction change ஆகிறதுனால will feel opposite side direction. ஓகே, ஆப்போசிட் சைடு நம்ம சாயிற மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஓகேங்களா? ஓகே, தென் an athlete runs some distance before taking a long jump. He does so to acquire large inertia, to acquire inertia of rest, to get inertia of direction, to acquire kinetic energy. For this, to acquire large inertia of motion. Okay, to acquire large inertia of motion, the athlete will run some distance before taking a long jump. Okay,